Мы говорим «энергия Германии», что первым приходит в голову? Для многих это газовые трубы, споры о поставках и политические кризисы. Но правда в том, что Германия уже давно готовит совсем другой сценарий. И если мы присмотримся внимательнее, то увидим, энергетическое будущее этой страны гораздо более многослойное и амбициозное, чем принято думать. После десятилетий зависимости от газа Германия оказалась перед challenge. How to supply millions of homes, factories, and trains with energy when the usual source is in question. It was at this point that the country began to reveal its real trump cards. And it's not just about the solar panels and wind turbines that many are used to seeing on postcards. There is a hidden side to German energy that is rarely talked about. Underground hydrogen storage facilities, offshore wind farms in the North Sea, experimental projects for storing energy in salt, and even plans to use green hydrogen for industry. Germany is turning its energy strategy into a mosaic of dozens of innovations that together form a picture of the future. And here is the main secret. Today, Germany is not just a country looking for a replacement for gas. It is a laboratory for a sustainable future, where ideas are being tested right now that could change the energy sector of the entire world tomorrow. Just 10 years ago, it was hard to imagine Germany without gas. Millions of families cooked and heated their homes with gas. Factories that produced cars, chemicals, and metal also depended on blue fuel. Everything seemed so familiar and reliable that few people thought, what if this resource is one day unavailable? The answer came unexpectedly quickly. The geopolitical events of recent years have literally turned the energy picture of Europe upside down. Germany found itself in a position where it was necessary to make decisions instantly, and these decisions became turning points. At first, the emergency measure was to find alternative suppliers, build terminals for liquefied gas, and quickly negotiate with other countries. But gradually it became clear that the future cannot be built only on substitutes for the old system. It is necessary to move forward. So Germany took an important step. It began to turn the crisis into an opportunity. And that is when large-scale solar energy support programs appeared. Wind farms are expanding, and hydrogen technology projects have received the green light. Many residents of the country remember the moment when solar panels began to appear en masse on rooftops. At first, it seemed like a rarity, then a trend, and now it is an everyday reality. The same thing happened with wind turbines. They are no longer perceived as exotic, but have become part of the landscape. And here is the secret. Giving up gas was not a one-time decision. It is a path in which the crisis played the role of a push. Germany realized that the faster it frees itself from dependence, the more confidently it can move into the future. If you think about Germany today, it is easy to imagine solar panels on rooftops and familiar wind turbines in the fields. But the real secrets are hidden deeper, where experiments meet the ambitions of the nation. And the first secret is hydrogen. Yes, the same green hydrogen that can be produced using renewable sources. Germany is building huge electrolysis stations where water is converted into hydrogen, and it is used for the transport industry and even heating. This approach does not simply replace gas, it creates a completely new energy ecosystem. Second, energy from water and underground storage. Special reservoirs and targeted caves allow electricity to be stored for long periods, almost like a battery on a huge scale.
This is the key to stability, because wind and sun are not always predictable. Third, offshore wind turbines. In the North and Baltic Seas, Germany is turning the seas into giant power plants. Enormous turbines generate 1,000 megawatts, and the energy is transported along specially built lines directly to cities. And this is just the beginning. Even more ambitious projects are planned, which can cover a significant part of the country. Fourth secret, smart grids and digitalization. Germany is actively implementing technologies that allow energy flows to be managed, load distribution and integration of different energy sources without losses. It is like a huge orchestra, where each instrument sounds exactly on time, creating harmony for the entire country. And the main conclusion, Germany is no longer just looking for an alternative to gas, it is creating a multi-level and sustainable energy system that can become an example for the whole world. And behind this are not only engineers and politicians, but also ordinary people who participate in solar and wind energy projects, invest in energy-efficient homes and, of course, support green initiatives. When you hear about hydrogen power plants, offshore wind turbines and huge digital networks, it seems that this is something far away for engineers and large companies. But in fact, these innovations are already changing the lives of ordinary people. Energy is becoming more accessible and reliable, even if it is cloudy outside and there is no wind. Smart networks and underground storage provide stable electricity. Local residents are less dependent on interruptions and sudden increases in gas prices. People can calmly plan household expenses, work from home and use household appliances without fear for bills. Home energy production has become the norm. Solar panels on roofs are not only fashionable, but also profitable. Many families sell excess electricity back to the grid and receive additional income. This encourages savings, responsibility, and an understanding of where energy comes from. Transport and the environment are also changing. The number of charging stations for electric vehicles is growing rapidly in cities, and hydrogen buses are starting to replace traditional diesel buses. Residents feel better air quality, hear fewer show engines, and travel is becoming more comfortable and environmentally friendly. This is an important aspect of how new jobs and business opportunities are created. The development of green energy opens up opportunities for engineers, builders, programmers, consultants, and even students who want to work on projects of the future. Energy transformation is becoming a driver of the economy and inspires innovation. And finally, education and awareness. People living in such conditions learn to plan consumption, invest in energy-efficient technologies, and think about the future of their country. For children, this is a chance to understand the value of sustainable resources from an early age and to realize that change is possible even on a national scale. Thus, Germany is turning the gas dependence crisis into an everyday improvement for residents. These innovations make life more convenient, greener, and safer. People are already feeling the benefits of the green revolution, and the future promises to be even brighter. Let's sum it up, friends. The first thing worth noting is energy independence. Germany has shown that even with a strong dependence on gas imports, it is possible to create its own sustainable solutions. Hydrogen stations, huge wind farms, and underground storage facilities give the country flexibility and confidence in the future. Second, sustainable development has become part of everyday life. People do not just hear about green energy, they participate in it themselves. Solar panels on roofs, electric cars on the streets. A modern heating system is already a familiar reality. Energy has become more accessible, economical, and environmentally friendly. Third, innovation stimulates the economy and new opportunities. Millions of jobs in construction, engineering,
IT and science are created around energy projects. Students, entrepreneurs, and researchers find new ways to apply technologies and participate in the global energy transition. Fourth, education and energy consumption culture. Germans are learning to plan their spending, invest in energy-efficient solutions, and be resource conscious. Yeah. Hello everyone, my friends. My name is Masha, and welcome to my channel about life in Germany. I hope you are in a good mood. What do you think German fashion is? Do you think it is only traditional suits and wooden sandals? Believe me, it is far from true. But what if I told you that some of the most comfortable and at the same time stylish things that I started wearing came from the most unexpected corners of Germany? Ready to change your idea of German fashion? Then subscribe to my channel right now and like this video. When I first moved to Germany, I thought that everyone here either wears strict traditional clothes or some uncomfortable massive shoes. My imagination painted monotonous lines, neutral colors, and absolute minimalism, but the reality turned out to be completely different. People know how to combine comfort and elegance, so that clothes emphasize individuality without unnecessary noise. Even the simplest things, cozy sweaters, soft sweaters, neat shoes, and sneakers can look stylish and very modern. My personal style has gradually changed. I began to notice that comfort has really become the new chic. And it's not just convenience for home. It's a casual approach to fashion that makes the image relaxed and even elegant at the same time. After moving to Germany, my style gradually began to change. I began to notice that I really like wearing comfortable things. I ordered some from the site Temu. And in my wardrobe in the winter, the main such item of clothing is now my super soft and super comfortable pants for home. They look great. Very homey, cute, and cool. Great warmth in winter. And I also got a few cool positive t-shirts with, positive inscriptions. Sometimes clothes with cat prints. I love everything colorful, positive, and cheerful. And these have become my favorite items of clothing. They are easy to combine with jeans and allow you to create different looks, while remaining in maximum comfort, as I love it. And over time, I realized that it is simplicity and convenience that make clothes truly beautiful. T-shirts and jeans have become for me a symbol of ease and freedom in everyday fashion. Moreover, Germany is a country where people really express themselves, whoever they want, and everyone cries the way they like and the way it is convenient for them. It is these little things, comfortable fabric, laconic lines, favorite jeans and t-shirts, and gradually formed my new style, where comfort and chic, I am not afraid of this word, go hand in hand. Over time, I am completely convinced that comfort has truly become the new chic. An important role in this is played by the choice of things, comfortable fabrics, laconic lines, or favorite positive, bright t-shirts. Make the image stylish and at the same time comfortable. I also noticed that buying clothes online is sometimes much more profitable and interesting than in regular stores in Germany.
There is much more variety on the websites. You can find unusual and high-quality things that are hard to find in local stores. Personally, I often find a theme on the website, unique t-shirts that fit my style perfectly. I just adore them. They are always bright, unusual, and sometimes I even get compliments on the street. Don't be afraid to experiment and look for new combinations, combining comfort and elegance. This is how real comfortable chic is formed, when clothes do not interfere, but emphasize your individuality and, of course, you like them. On the Temu website, which I simply love to hang out on, and my daughter also simply adores it, yes, you can say that my whole family loves it. We love to browse and update our wardrobe, yes, periodically. My Vika generally constantly combines incompatible things there and comes up with different interesting outfits for herself. Since she is 13 years old, she wants to experiment now, and I, of course, support this in every possible way. And we are regular customers, so to speak, of the Temu website. No matter how many times I've been to regular stores in Germany, I rarely come across things that we really like, that really grab our attention. And on the Temu website there are many more of these things. We buy literally everything there. And I, for example, am a fan of t-shirts. My daughter, as I already said, buys everything there. The colors are not bad. Therefore, yes, I sincerely wanted to recommend you today our favorite clothing website, which we use regularly, and we like to buy there. There are reasonable prices, and you can find clothes for every taste. Really, just any things you want, everything that your imagination is capable of. I think everything is already sold there. As a fan of bright clothes, unusual ones, yes, I often find interesting designer solutions there, yes, different t-shirts with the craziest prints. And I just adore it. Sometimes I can even spend the whole evening browsing this site and putting everything in the basket. So, if you haven't used the Temu website yet, and I highly recommend you try it and download the app to your phone. There are often a lot of different discounts, the most interesting ones, and sometimes a lot of gifts. That's it. And if, for example, an item doesn't suit you for some reason, you can easily return the item and get your money back. In general, Temu is our love, and our whole family shops there. We always buy everything we want in terms of clothes only there. We practically don't go to clothing stores in Germany. And the entire wardrobe that we have, well, okay, not all of it, but almost all of it, is the website. So that's how it is. I hope I was interesting and useful to you in this video today. Thanks for the company and see you soon. Bye. Kraken Pro ist darauf zugeschnitten, wie und wo du tradest.
Verfolgen, verwalten und mit Präzision ausführen. Von überall. Passe es an deine Strategie an, nach deinem Stil. Von fokussiert über flexibel bis hin zu vollständig konzentriert. Immer verbunden, immer im Einklang. Hello, dear friends. Welcome to my channel. I am very glad to see you. My name is Masha. On the last Saturday of August, our city seemed to turn into a small piece of the Caribbean. A bright party was unfolding in the square, and I went there. Music with a touch of reggae and salsa was pouring in the air. The atmosphere was so warm and friendly that it seemed that everyone came not just to have fun, but to share the general positive. First, I looked into a cosmetics store, bought some things, also noticed secondhand stores, very beautiful, and took a couple of pictures from there. Sometimes they really sell very interesting things there. A little later, I sat down in a tent with coffee. Music was playing everywhere. Reggae with the spirit of freedom. I listened, smiled, and felt how the energy of the holiday penetrated my heart. And on the way home, I went to the park next to the square where the party was taking place. It was a little quieter there. I walked along the health trail, that's what it's called. But the air still retained the shade of music and the aroma of tropical spices. Along the alleys there were very beautiful trees, bushes, everything was still green. And you can't even believe that very soon, tomorrow, autumn will come. Caribbean music has chosen elements of African rhythms and European melodies. Therefore, when the horns sound, we hear a whole cultural mix of the history of peoples, travels, and a mixture of traditions. Walking through the park, I caught myself thinking that the day had become a rich holiday for the soul. It seemed like an ordinary Saturday, but at the end of summer, thanks to this Caribbean party, it turned into a small trip. And all this without a plane and without suitcases. I managed to stop near the stage and shoot for you a short piece of video, where a little girl was dancing animatedly. It was very cute, very positive. She made me smile and literally just gave me a positive mood for the whole evening. Did you know, friends, that there are over 700 islands in the Caribbean, but only about 2% of them are inhabited? And the rest are little pieces of paradise, covered with tropical vegetation, washed by turquoise water. Salsa was playing near the stage, and it seemed that your feet began to move to the beat. I noticed how couples were spinning to the fiery rhythms, even those who probably had never danced before. Smiles were shining everywhere. I felt that it was impossible to just stand aside. And something inside me seemed to tell me, live in this moment. And, you know, this is really important. Such events often help us remember that living in the moment is very cool, very right and positive. And Caribbean dances, such as salsa, did not just appear for entertainment, they were a way of communication. Through movement, people expressed joy, sadness, or even protest. Today, these dances are danced all over the world, and every time they give a piece of freedom and happiness. As the party was coming to an end, I closed my eyes. The music was still playing somewhere nearby, and there was an unusual calm in my soul. And at that moment I realized that sometimes, to feel the taste of life, it is not necessary to go somewhere far away. It is enough to walk around your city and allow yourself to be part of the celebration.
Germany has become my new home for now, a place where I study, grow, and discover new opportunities. But somewhere deep inside there is a desire to try life in America or Canada. These countries seem to be a symbol of freedom, new horizons, and endless roads. Canada is known for its festivals of multinational music and cultures. And the United States of America hosts the largest street parties in the world, where you can find the same atmosphere of unity as today in Germany at our Caribbean party. Maybe someday I will find myself there and feel this rhythm again, only on another land. I smiled, walked through the quiet city. The Caribbean holiday gave me not only joy, but also a reminder that dreams know no bounds. And wherever I am tomorrow in Germany, Canada, or the United States, the main thing is that music, light, and, of course, faith in the best will always live in the heart. And while I was watching the musicians performing on stage, I also noticed the cafe and thought that the main hero of the evening was the ice cream. It was served so beautifully that it was impossible to pass by. Balls of bright colors: fresh green, strawberry pink, sunny yellow. They put them in crispy waffle cones or in beautiful glass goblets and decorated them very cool. Children happily ran with these edible bouquets, and adults took photos with a smile. Before trying, I chose a glass of Appuccino juice. It was so bright that it reminded me of a sunset. And the taste was sweet and slightly tart at the same time. Ihr habt's gewollt, wir haben's gemacht. Lind Vollmilchschokolade mit Pistazien und Salted Caramel. Hello Pistachio und Caramel. Die neue Community-Sorte. Created by Lind. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Hilfiger Race. A race uniting the fearless from around the world. Here the limits of man and machine are tested, and legends are born. Flags are up. Engines are live. We're moments from lights out. Green flag is out. We are racing, and it's go, go, go. They're neck and neck into turn one. Brilliant overtake. Final lap, it's all or nothing. She takes the checkered flag. That's one for the history books. Ladies and gentlemen, what a drive. It seems that no coffee or beer could give me such a simple, but real pleasure. We sat on a bench and watched people enjoying small joys. It seemed like the whole city had become one big family. Someone was laughing, someone was dancing, someone was sharing dessert. And in this general atmosphere of coziness, even orange juice seemed special. In the Caribbean, by the way, orange juice is considered not only a popular drink, but also a symbol of freshness and energy. There's even a tradition to drink juice in the morning to get a positive charge for the whole day. And this is called a sunny breakfast. I took a sip and felt that there was much more sun in my soul. I walked along the square, watched the people, and a simple thought came to mind: how great that such holidays are held so often in Germany. It would seem like an ordinary city, an ordinary Saturday, and suddenly the streets come to life, filled with music, the aromas of food and laughter. I remembered that here in Germany you can get to something interesting almost every month. In spring, Easter markets with painted eggs and chocolate bunnies.
In summer, street music and food festivals, and in autumn, the famous Oktoberfest and wine fairs. And in winter, Christmas markets that smell of mulled wine and roasted chestnuts. Germany officially hosts more than 10,000 festivals a year, from small village festivals to large-scale international ones. This is one of the reasons why the country is considered the cultural center of Europe. You can always find a reason to celebrate here. And I thought that such events make life brighter, even if everyday life sometimes seems hard. The holiday reminds you, there is joy, people, light and music around. And you just have to leave the house, and you find yourself in an atmosphere where you feel like a part of a big and warm world. I made another year of the stop and smiled. Germany may be different, but its ability to create a festive atmosphere is something that will always please me. You know, at the end of summer in Germany, the city seems to come alive. There is indeed laughter everywhere, music flows from the open air, and people rush to the evening festivities. I watched the crowd and noticed a grandmother who was walking alone, but with shining eyes. She came to listen to the music, to feel the rhythm and atmosphere of this warm summer evening. Even alone, people find joy in simple moments. This is especially evident in Germany. Here, they value every opportunity to enjoy music, laughter, and life. I really hope that I will be able to attend such events more often myself, to feel this atmosphere of joy and unity.
more often myself, to feel this atmosphere of joy and unity. When music is playing around, people smile at each other and enjoy the moment. In Europe, the opportunity to spend time openly in the fresh air, to participate in festivals and holidays that unite people of all ages is especially valued. Here, everyone can feel part of a community, regardless of whether you come alone or with friends. Such evenings fill life with bright impressions, inspire new ideas, and simply make the day happier. I like that it is easy to find interesting events, try new flavors, listen to live music, and watch people enjoy the moment. All this makes everyday life more intense, open, and joyful. And I hope that I can be part of this atmosphere more often, soak up its energy and get charged with positive energy and, of course, shoot interesting videos for you. The Caribbean Festival in Germany is not just a music event, but a vibrant cultural phenomenon that unites people of different nationalities and ages. It arose as a response to the desire to preserve and spread the rich heritage of the Caribbean region, especially in countries with a large diaspora, such as Germany. Caribbean carnivals have deep historical roots that go back to the colonial era. In 1834, freed Africans began to actively participate in these festivities, expressing their freedom through music, dance, and costumes. In Germany, Caribbean festivals began to be held at the end of the 20th century, especially in large cities. They have become an important part of cultural life, promoting integration and mutual understanding between different ethnic groups. One of the most famous Caribbean festivals in Germany is Summer Jam, which has been held annually since 1986 in Corn. It is the largest Renga and hip-hop festival in Europe, which gathers about 28,000 spectators. Both international stars and local performers perform on stage, creating a unique atmosphere of unity and joy. Caribbean festivals in Germany are not only an opportunity to enjoy music and dance, but also a chance to immerse yourself in an atmosphere of friendship, mutual understanding, and cultural exchange. They show how art and traditions can unite people regardless of their origin and language. Participation in such events allows you to feel part of a large and diverse cultural family. Life brings us amazing encounters of cultures. And one of such stories is the Caribbean influence in Germany. These islands are famous for their vibrant music, sunny beaches, aromatic food, and a unique holiday atmosphere. And although Germany is far away, many elements of Caribbean culture have found their way here and won the hearts of people. At first,
Caribbean traditions came through people who came here to study or work. They brought with them not only personal stories, but also habits, tastes, music, and dances. The Germans discovered new rhythms that make the body move, and voices full of energy and life. Music from the islands began to sound on the streets of cities, at festivals, in small clubs where people gathered to simply enjoy the moment. The cuisine played no less a role. Restaurants and cafes appeared in Germany where they prepared dishes from the islands, spicy sauces, fried meat, tropical fruits, and sweets. These tastes and smells immediately transport you to a hot day on a sandy beach, where the sun shines especially brightly and the air is filled with the aroma of fresh spices. Caribbean festivals have become a real part of cultural life. You can see bright costumes, hear music, and feel how people of all ages dance. Even if someone comes alone, he still feels like part of a large friendly company. At such festivals, different nations, languages, and generations come together, because joy and music are understandable to everyone. One of the most amazing features of life in Germany is the Germans' love of dance. Despite the seeming restraint in everyday life, when music starts playing, people seem to come alive. For them, dancing is not just entertainment, but a way to express emotions, joy, and unity with others. In cities and small towns, you can see how people of all ages gather together in squares and festivals to move to music. These can be modern rhythms, jazz motifs, folk dances, or fiery rhythms from the islands. At festivals, it is especially noticeable that dance unites absolutely everyone: children, teenagers, adults, and the elderly. Everyone finds their place, their movement, and their rhythm. Germans love to dance not only on stage or in clubs, at street festivals, at fairs, and at festivals you can see how people pick up the rhythm of the music, even if they have never danced before. For them, it is a way to be in the moment, to feel life here and now. Dance allows you to forget about everyday worries, enjoy the warmth of company and music, open your heart to joy. It is especially beautiful to watch dances at festivals inspired by other cultures. For example, Caribbean rhythms or Latin American music turn German streets into a real holiday. Bright movements, laughter, applause, and smiles of others create a festive atmosphere that is contagious for everyone. I like that in Germany, dance is a natural part of life, a way to connect people of different ages and nationalities. I hope that I will be able to attend such events more often, to observe people. Here, dance becomes the language of happiness, friendship, and freedom. And I really, really like it. Personally, it fills me with positive energy. I hope you do too. Write in the comments whether you have been to German fairs and what you remember. I will be very interested to read.
Нейросети — это забавная игрушка, не более. Но только если вы не знаете, как ими пользоваться и создавать такие фильмы, арты, посты в социальных сетях и многое другое. А если знаете, то можете сделать ощутимую прибавку к своему бюджету. Освоить нейросети на базовом уровне может каждый за один вечер. Попробуйте сделать это на моем бесплатном вебинаре, и вы будете в шоке от своих перспектив с работой в нейросетях. И это я гарантирую. Нажмите на кнопку, чтобы вместе с искусственным интеллектом создавать гениальные произведения и хорошо на этом зарабатывать. Приятно познакомиться, друзья! Меня зовут Антон Бочкарев. Я протестировал все нейросети и создал формулу, с которой вы за минуту выполните любой заказ на фрилансе. И я покажу вам не только попсовый чат GPT и Midjourney, но и малоизвестные нейросети, которые выдают настоящие шедевры. Я за считанные минуты делаю фильмы на уровне Голливуда, пишу тексты на уровне Достоевского и рисую то, что можно повесить Третьяковку. Неважно, есть ли у вас навыки, опыт и таланты. Вы за 10 минут найдете заказ на бирже фриланса, за минуту напишите свой первый запрос, а за 30 секунд я все выполню. Вам останется только получить деньги. Все это благодаря специальной формуле, в которой вы, как в конструкторе, вставляете свои запросы и получаете сногсшибательные результаты. Например, такого робота, как я. Эту формулу опытным путем вывел и я, Антон Бочкарев. Приходите на мой вебинар, на котором я покажу, как стать любым удаленным специалистом за несколько дней благодаря нейросетям. Регистрируйтесь по кнопке. Сразу после вебинара вы сможете правильно составлять запросы для нейросетей и взять свой первый заказ на бирже фриланса без опыта и навыков. Начать работать удаленно маркетологом, копирайтером, монтажером, дизайнером сразу с доходом от 50 тысяч рублей и без трудоемкого поиска заказчиков. Наслаждаться своей работой, пока старички-фрилансеры ищут заказы, и получать навыки из будущего, пока все живут в прошлом. Мы в режиме онлайн будем тренироваться работать с нейросетями, чтобы вы вышли с вебинара с четким пониманием, как с ними работать. И уже после одного вечера вы сможете брать заказы и получать за них как мастер своего дела. А если вы захотите больше, то сможете продвигаться дальше с моей помощью. Но сначала попробуйте нейросети на вебинаре, чтобы у вас не осталось сомнений в своих силах и мощи искусственного интеллекта. Освоить искусственный интеллект — это как выиграть в лотерею. Вы получаете достойные деньги и совершенно новую жизнь за кратчайшие сроки. А на вебинаре я помогу вам к этому прийти. Жмите на кнопку и получайте навыки работы с нейросетями, пока это еще можно сделать легко и без конкуренции. До встречи! To read. Every year in Germany, the last Saturday of August is a special day, which many consider a small farewell to summer. On this day, it is customary to celebrate outdoors, gathering with friends and family in parks, squares, or by the water. Fairs are often held where you can try delicious food, admire the products of artisans, and listen to live music, as in our case. For many residents, this is also a time of small festivals. Carnivals, musical evenings, dance performances, and street concerts are held in almost every city. Children can participate in master classes or games, and adults enjoy the music and the festive atmosphere. Even just a picnic on the lawn with friends or a walk through the historic city center turns into a small holiday. In Germany, on this day, people often have a barbecue in the open air, fry potatoes or meat, try seasonal fruits and berries. Music, laughter, and glowing lights create a sense of magic and joy. This day reminds us how important it is to enjoy the last warm days, meet with loved ones, and just be together. Another great tradition in Germany is cycling, which almost everyone loves, regardless of the season. In summer, a bicycle becomes a faithful companion for trips around the city,
on walks, in parks, or going out into the countryside, or as in our case, we got to our Caribbean Little Festival by bicycle. And in spring or autumn, riding helps to enjoy the change in nature. The greenery is replaced by golden leaves. The air becomes fresh and invigorating. Even in winter, Germans do not give up on bicycles. Many continue to ride on cleared paths, enjoying the fresh frosty air and the quiet atmosphere of the city. Cycling here is not just a way to get around, but also an opportunity to see the city from a different perspective, notice small details, enjoy nature and the process of movement itself. People love to ride with friends, the whole family, or just alone, listening to their favorite music or observing the world around them. Bicycle paths, convenient parking lots and friendly infrastructure make this activity pleasant and safe for everyone. For me, such a walk is a way to feel freedom and lightness, to combine activity with the joy of life around you. At any time of the year, you can go outside, choose a route and feel how the city lives with you, how the sounds, smells and colors around change. I really like it. I love to see that even the elderly here also ride bicycles. It's just incredibly cool, I think. And for sure, thanks to the bicycle, they have a lot of communication thanks to all this. I think it's very, very cool and great. Firstly, it's useful, it's environmentally friendly, it's also economical, because public transport in Germany is not cheap. For me, such evenings are always a small miracle, bright music, many people around, everyone is smiling and enjoying the moment. This feeling of unity, when everyone can be part of something big and at the same time personal, warming the heart and making the day truly special. The evening comes to an end, but the mood remains with you. People are still smiling, the music is gradually fading, and the city is slowly sinking into the quiet, soft atmosphere of the night. Every moment spent among laughter, dancing, bike rides, the aromas of Caribbean cuisine and live music reminds us how beautiful life is, if small joys are wonderful. If you like this video and you want more stories about life in Germany, about festivals, about small joys, about everyday life, subscribe to my channel and stay with me. Let's be friends together. We will discover new places, watch people and enjoy the moments that make life brighter. Thank you all very much for the company. See you next time. Bye bye. He. Итак, что пока я живу в Германии, скрываются удивительные культурные особенности. Эффективность здесь иногда живет только на бумаге, а реальная жизнь полна маленьких сюрпризов. Пунктуальность — это не просто правило, а целый культурный код. Бюрократия превращается в спорт, а бумажный след — почти национальная традиция. Наличные деньги до сих пор ценятся, а личное пространство и тишина священны. Очереди, автоматы для бутылок, кафе и праздники показывают, как немцы любят порядок, экологию и размеренное качественное время. И самое главное, честность и прямота делают общение прозрачным и настоящим. Каждая из этих странностей не просто причуда, а часть уникальной культуры, которую невозможно понять за один визит. Живя здесь, начинаешь ценить мелочи, уважать традиции и наслаждаться простыми радостями, которые могут казаться необычными на первый взгляд. Если вам понравилось это видео и вы хотите узнать еще больше о повседневной жизни в Германии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и делитесь в комментариях, какие культурные особенности удивили вас больше всего.
Германия действительно удивительная, когда смотришь на нее глазами наблюдателя, который готов открыться новому. И кто знает, возможно, после этого видео вы сами захотите пережить эти маленькие культурные открытия. Всем спасибо за компанию. Увидимся в следующий раз. Пока-пока. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. И сегодняшняя наша тема — это повседневная немецкая жизнь и ее неожиданные культурные странности. Думаете, вы знаете немецкую культуру? О нет, помимо кренделей, колбасок и поездов, которые приходят почти вовремя, тут скрывается целый мир культурных особенностей. Живя в Германии, я каждый день открываю для себя странности, которые заставляют улыбаться, удивляться и иногда даже чесать голову. И сегодня я поделюсь с вами тем, что редко увидят туристы. Стереотипы рисуют немцев как образец идеальной эффективности. Все работает четко, расписание, железные дороги, документы оформляются мгновенно. Но реальность, как всегда, гораздо интереснее. Например, немецкие поезда. Да, они удобные, быстрые, но вы знали, что задержка аж на 10 минут здесь это абсолютно нормально? И самое удивительное здесь это особо никого не шокирует. А бюрократия — это целый отдельный мир. Иногда кажется, что заполнить одну анкету можно только после 3 визитов в разные инстанции и нескольких печатей. А еще немцы очень серьезно относятся к пунктуальности. Если встреча назначена на 15:00, это значит быть на месте нужно за 5 минут до этого. И вот тут начинается самое интересное. Однажды я пришла на встречу ровно в назначенное время. И знаете, что мне сказали? Вы немного опоздали. Оказывается, прийти точно в срок — это уже почти задержка. И это при том, что в другой ситуации, например, автобус может легко задержаться, и никто не будет устраивать скандал. То есть социальная пунктуальность и транспортная — это два разных мира. Вы думаете, бумажная волокита — это скучно? В Германии это можно называть национальным видом спорта. Каждое письмо из ведомства как маленький квест. Открыл конверт, прочитал, и дальше начинается игра. Куда теперь идти? Какие справки занести? Сколько печатей нужно собрать? И самое удивительное, сами немцы это терпят и даже философски к этому относятся. Они говорят, так уж устроено. Иногда мне кажется, что бумажный след — это часть немецкой идентичности, почти как пиво или как Октоберфест. В эпоху Apple Pay и онлайн-переводов я была уверена, что Германия — это страна будущего. Но представьте мое удивление, когда я узнала, что здесь многие предпочитают платить наличкой. Даже в супермаркете иногда или маленьком кафе вам могут сказать: карта? Нет, только наличные. И все, идешь искать ближайший банкомат. При этом кошелек у среднего немца как маленький сейф. Он увесистый, с кучей мелочи, которые они бережно собирают и потом используют, например, в автоматах для бутылок. В автоматах для бутылок. Германия полна маленьких социальных секретов, которые не сразу можно заметить. Например, никто не станет садиться рядом с вами в автобусе, если есть свободные места. Личное пространство здесь — это святое. А еще, заходя в магазин, здесь принято здороваться с продавцом и прощаться на выходе. Это не просто вежливость, это норма, нарушение которой может показаться грубостью. И вот еще одно наблюдение. Улыбки здесь не раздаются налево и направо. Немецкая улыбка — это всегда искренне, и если вам улыбаются, то, поверьте, вы вызвали у человека действительно настоящие приятные эмоции.
Если вы привыкли к круглосуточным супермаркетам, то Германия может шокировать. Большинство магазинов здесь закрывается в 20:00, а по воскресеньям почти все закрыто. Планировать покупки– это настоящий квест. Мне приходилось иногда специально подстраиваться под график, чтобы купить даже простые вещи, такие как хлеб или молоко. И это учит дисциплине, хотя сначала кажется очень странным. Велосипеды здесь не только спорт, но и часть городской культуры. На улицах и тротуарах нужно быть осторожным. Велосипедисты могут появляться откуда угодно. И у них есть свои правила дорожного этикета, которые не писаны для иностранцев. Поначалу я чуть не получила воспитательный урок, пока не поняла, красный свет на велодорожке иногда не для всех. Но это не хаос, это своя такая система. В Германии редко видишь принудительные чаевые. Обычно нужно самому сказать, оставляю 10 или 15% и округлить сумму. Для меня это было необычно. Сначала я боялась оставить мало или как-то слишком много, но постепенно поняла, что это часть доверия между гостем и официантом. Здесь ценят честность и прямоту даже в мелочах. Каждый парк, каждый газон– это почти святыня. Я заметила, что люди почти никогда не выкидывают мусор на улице, и собака должна быть на поводке почти всегда. Даже небольшая клумба с цветами воспринимается как личное пространство. И живя здесь, начинаешь ценить порядок и бережное отношение к окружающей среде. Если вы думаете, что шум– это нормально, забудьте, потому что в Германии есть строгие правила, есть часы тишины. Даже стирка или сверление по воскресеньям может вызвать удивление соседей. Сначала это казалось мне слишком строгим, но потом я привыкла и поняла. Здесь реально ценят спокойствие и личное пространство каждого человека. А еще в Германии очереди– это почти святое. Я помню, как впервые в супермаркете встала в очередь к кассе. Люди спокойно стоят, даже если она очень длинная, и никто не пытается проскочить. Поначалу казалось это мне странным, но вскоре я оценила, как это упрощает жизнь и снижает стресс. Здесь уважение к чужому времени как часть культуры. Каждый, кто живет в Германии, знает о системе возврата бутылок и банок. Я была приятно удивлена, сдавая бутылки, получаешь деньги обратно, но за этим стоит целая философия. Экология, дисциплина и маленькое удовольствие. Это действительно помогает задуматься о том, что маленькие действия могут менять мир. А теперь про кафе. Кафе здесь не просто место, где можно выпить кофе. Это пространство для общения, спокойного отдыха и наблюдения за жизнью города. Я заметила, что немцы ценят размеренный ритм. Один кофе может стать маленьким ритуалом на час, и никто никуда не торопится. Для меня это было удивительно, привыкнув к быстрому кофе на бегу. На первый взгляд праздники здесь похожи на обычные, но, например, культура празднования действительно удивляет. Например, День объединения Германии или Рождество– это не просто дата, а целая система традиций и ритуалов, где участвует почти каждый. Я заметила, как важна организация и совместное проведение времени от украшений до семейных встреч. Все планируется очень тщательно. Самое неожиданное открытие для меня– это прямота и честность немцев. Здесь редко услышишь лесть или обходные фразы. Если человек говорит что-то, он обычно имеет в виду именно это. И сначала это кажется резким, но потом понимаешь, что это действительно освобождает от недопониманий и делает общение прозрачным. Hello, 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 hello to everyone. Hello, hello, nice to meet you.
Друзья мои, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. На этом канале уже давненько не выходили новые ролики. Я исправляюсь, я вернулась. Очень надеюсь, что вы меня не забыли и соскучились. Сегодня у меня для вас интересное видео. Мы погрузимся в мир необычных и нетрадиционных хобби, которые популярны в Германии. Когда люди думают о немецких развлечениях, чаще всего вспоминают футбол, пиво и, конечно, традиционные праздники. Однако на самом деле в Германии существует множество интересных и порой неожиданных увлечений, которые раскрывают многогранность этой культуры и показывают, как жители страны любят проводить свободное время. Одним из таких увлечений является искусство строительства миниатюрных замков и крепостей. В разных городах Германии, в разных регионах существует целое сообщество мастеров, которые создают маленькие, детально проработанные модели зданий из дерева, камней и других материалов. И вот эти маленькие миниатюры часто воссоздают исторические сооружения и дают возможность погрузиться в атмосферу средневековья. Такое хобби требует большого терпения и внимательности, а также творческого подхода. В результате получается настоящее произведение искусства, которое выставляют на специальных выставках и на фестивалях. Еще одно необычное хобби – это шахматные велопрогулки. Это сочетание активного образа жизни и интеллектуального развлечения, когда любители шахмат собираются на велосипедах и играют партии в парках или на открытых площадках. Такая практика объединяет спорт и умственную активность, позволяя наслаждаться природой и свежим воздухом, не отказываясь от любимой игры. Шахматные велопрогулки помогают не только поддерживать физическую форму, но и развивать стратегическое мышление и коммуникативные навыки, так как во время таких мероприятий очень часто завязываются новые знакомства. Важным и очень популярным среди немцев хобби остается коллекционирование почтовых марок и отправка открыток. Несмотря на повсеместное распространение цифровых технологий, традиция живого письма продолжает оставаться быть значимой частью культуры. Многие немцы собирают марки, охотно обмениваются ими и отправляют друг другу оригинальные открытки. Особенно в праздничные дни или по случаю особых событий. Это хобби способствует сохранению исторической памяти, а также укрепляет социальные связи между людьми. Зимой в Германии набирает популярность такой вид спорта, как пляжный волейбол в закрытых помещениях. Специальные крытые площадки с песочком позволяют заниматься этим видом спорта в любое время, независимо от погодных условий. Пляжный волейбол зимой становится не только способом поддерживать физическую активность, но и важным социальным мероприятием, где люди собираются вместе, общаются и соревнуются. Это отличная возможность совместить спорт и общение, особенно в холодные месяцы, когда на улице мало возможностей для активного отдыха. Попробуйте обязательно. Еще одним интересным направлением являются клубы исторической реконструкции, где участники таких клубов воссоздают обряды, костюмы и быт самых разных эпох. Они устраивают тематические фестивали, рыцарские турниры и театрализированные представления, которые привлекают как местных жителей, так и туристов. Для многих это не просто развлечение, а настоящая страсть и способ прикоснуться к истории. Не менее популярным среди немцев является садоводство и выращивание экзотических растений. Многие любители посвящают много времени созданию красивых и необычных садов, экспериментируя с редкими видами цветов, трав и кустарников.
Такие хобби не только позволяют улучшить внешний вид окружающей среды, но и приносят огромное удовольствие от процесса созидания и заботы о природе. Также в Германии можно встретить энтузиастов, которые занимаются изготовлением натуральной косметики и мыла ручной работы. Это не только творческое занятие, но и способ заботиться о здоровье и экологической чистоте. Многие небольшие мастерские выпускают уникальные продукты, которые пользуются спросом на рынках и на ярмарках. Все эти нетрадиционные хобби в Германии отражают любовь жителей страны к творчеству, природе и активному образу жизни. Они показывают, что культура Германии многогранна и насыщена интересными традициями и современными увлечениями. Такой подход к свободному времени позволяет людям не только развлекаться, но и находить новых друзей, расширять кругозор и поддерживать гармонию между телом и духом. Для тех, кто хочет лучше понять немецкую культуру и открыть для себя новые горизонты, изучение нетрадиционных хобби станет отличным способом проникнуться духом страны и узнать ее с неожиданной стороны. Ведь именно через хобби и увлечения люди выражают свою индивидуальность и создают сообщество по интересам, которое делает жизнь ярче и насыщеннее. Спасибо вам за внимание. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал и делитесь в комментариях своими необычными увлечениями. Мне будет безумно интересно почитать. До новых встреч. Пока-пока. Привет, дорогие мои друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. Сегодня поговорим о приятном День Отца в Германии. Это особенный праздник, который празднуется с большой теплотой и уважением к роли отца в семье. В отличие от многих других стран, где День Отца отмечается в одно и то же время, в Германии дата празднования связана с христианским календарем и всегда совпадает на 4-й четверг мая. Этот день совпадает с Вознесением Господним, государственным праздником в Германии, что делает его официальным выходным во многих землях. Само происхождение праздника уходит корнями в религиозные традиции и семейные обычаи. Исторически День Отца изначально был связан с празднованием Вознесения Христа, что подразумевало почитание отцов как глав семей и хранителей домашнего очага. Сегодня же праздник приобретает более светский и семейный характер, но связь с духовными корнями остается. Обычно в этот день мужчины в Германии устраивают различные мероприятия, которые могут выглядеть очень по-разному в зависимости от региона, традиций семьи и, конечно, личных предпочтений. Для многих День Отца – это возможность провести время с друзьями, иногда на природе, в лесах, парках или на речке. Очень распространена традиция совершать пешие прогулки или велосипедные туры. Часто мужчины собираются небольшими компаниями и отправляются в такие походы, прихватив с собой небольшие запасы еды и напитков, и в том числе традиционного пива. Это неотъемлемая часть праздника — провести время на свежем воздухе в компании друзей, расслабиться и повеселиться. Хотя праздник и называется Днем Отца, он не ограничивается исключительно семейным форматом. Во многих случаях молодые мужчины, которые еще не стали отцами, тоже принимают участие в этих гулянках и праздничных мероприятиях. В это время улицы и парки городов наполняются веселой атмосферой, шумом и смехом. Семейное празднование, конечно же, тоже имеет большое значение. Многие семьи устраивают домашние обеды или ужины, где дети поздравляют своих пап и дарят им подарки, открытки, поделки, цветы, книги или что-то, что папа особенно любит. В детских садах и школах дети заранее готовят поделки и поздравления, чтобы порадовать своих отцов. В магазинах и торговых центрах к этому дню появляются специальные предложения на подарки, посвященные отцам, от парфюмерии и галстуков до техники и инструментов для хобби.
Магазины стараются привлечь покупателей тематическими распродажами и всякими акциями. День отца в Германии — это также отличный повод задуматься о роли мужчины и отца в современном обществе. Во многих городах проходят публичные лекции, выставки и семинары, которые посвящены вопросам воспитания детей, семейным отношениям и здоровью мужчин. Социальные организации проводят акции, направленные на поддержку отцов и продвижение позитивного образа ответственного родителя. Особенно важно, что этот день помогает укреплять семейные связи и напоминать о ценности отцовства, независимо от того, живет ли отец в одной семье с детьми или нет. В современных условиях, когда роли и модели семьи меняются, День отца становится днем уважения к ответственности, заботе и любви, которые папы дарят своим детям. Для многих семей День отца — это день радости, встреч, напоминаний и надежд. Это возможность остановиться в быстром ритме жизни и сказать спасибо своим отцам за все, что они делают. Интересен и тот факт, что в разных регионах Германии существуют свои местные особенности празднования. Например, в некоторых землях в День Отца устраиваются большие фестивали или ярмарки, где можно попробовать традиционные блюда и напитки, послушать музыку и посмотреть народные танцы. В некоторых местах проходят спортивные соревнования и семейные игры, которые включают в себя как детей, так и взрослых, что делает праздник по-настоящему универсальным и объединяющим. Многие родители также используют этот день, чтобы организовать совместные поездки на природу, в горы, к озерам или в национальные парки. Это помогает отвлечься от повседневных забот и насладиться общением и красотой окружающего мира. Для детей подготовка ко Дню Отца — это целое событие. Они с удовольствием делают поделки, пишут стихи и готовят небольшие концерты, чтобы выразить свою любовь и благодарность. Это учит их ценить семью и учит возможности, заботы и уважения. Современные медиа и социальные сети активно поддерживают традицию празднования Дня Отца. В этот день можно увидеть множество поздравлений, фотографий и видео, посвященных папам. Это создает особое настроение и помогает людям почувствовать свою связь с большим сообществом, где ценят и уважают отцов. Некоторые семьи отмечают День Отца в более спокойной и интимной обстановке за семейным обедом или вечерним чаепитием, где делятся забавными историями и планами на будущее. Также в последнее время набирает популярность идея проведения Дня Отца в формате совместных творческих мастер-классов, спортивных занятий или прогулок по историческим местам города. Это помогает сделать праздник более интересным и насыщенным для всех поколений. Важной частью празднования является обмен подарками. Традиционно детям рекомендуют дарить что-то, сделанное своими руками, что несет в себе особую теплоту и искренность. Но современные папы с удовольствием принимают и более практичные подарки. Например, инструменты для ремонта, книжки, гаджеты или спортивное оборудование. Для многих отцов День Отца — это напоминание о том, как важна их роль в жизни детей и семьи в целом. Этот день вдохновляет мужчин быть более вовлеченными и ответственными, поддерживать и развивать отношения с детьми. Особенно трогательны моменты, когда папа проводит с детьми время в играх и общении, будь то спортивные игры на свежем воздухе, совместное чтение или просто прогулки в парке. Празднование Дня Отца также дает возможность поговорить о том, какие ценности и качества мы хотим привить новым поколениям. Уважение, заботу, честность и любовь. Для многих семей это день, когда создаются особые традиции. Например, совместное приготовление завтрака, прогулка в любимые места или просмотр старых семейных фотографий и видео. Таким образом, День Отца в Германии — это не просто праздник, а целый комплекс событий и традиций, которые объединяют семьи и укрепляют отношения и помогают почувствовать
радость отцовства. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы меня поддержать. Я буду очень вам благодарна. А я всех мужчин поздравляю с Днем Отца и желаю всем моим зрителям замечательного настроения. Мы с вами очень скоро увидимся на этом канале. Привет, дорогие друзья! Вы на канале о жизни в Германии. Меня зовут Маша, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. Уже совсем скоро наступит лето и потепление, а это значит, что все поедут в отпуск, и поэтому сегодня мне захотелось для вас записать такое видео. Поговорим о веселом, о приятном, про отпуск, дорогие мои друзья. Поэтому наливайте себе чаек, кофеек и давайте начнем. Собственно говоря, отпуск для немцев– это важная часть жизни, которая обычно тщательно планируется, поскольку многие люди в Германии ценят возможность отдохнуть и восстановить силы. Самые популярные направления для отпуска среди немцев включают как внутренние, так и международные путешествия. И в последние годы немцы все чаще предпочитают путешествовать на самолете, чтобы быстро добраться до желаемого места. Внутренний туризм в Германии также популярен, особенно в таких местах, как Бавария с ее красивыми Альпами, озерами и небольшими уютными городками. Горные пейзажи также, как вокруг Нойшванштайна, всегда привлекают туристов, как местных, так и иностранных. Не менее популярны пляжи Северного и Балтийского морей, которые становятся идеальными для семейного отдыха, особенно в летние месяцы. В Германии часто встречаются люди, которые отправляются в отпуск в такие регионы, как Черный лес или по рекам Рейн и Майн, где можно насладиться активным отдыхом, велосипедными прогулками и круизами. Однако, несмотря на привлекательность внутренних направлений, для многих немцев поездки за границу– это непременный элемент отдыха. Средиземное море остается одним из самых популярных направлений для отдыха. Страны, такие как Испания, Италия, Греция и Турция, привлекают немцев своими солнечными пляжами, богатой культурой и историческими достопримечательностями. Испания, в частности, является одной из наиболее посещаемых стран среди немцев. Была в Испании в прошлом году и я, особенно Канарские и Балеарские острова. Пляжи Майорки, Тенерифе и Ибицы каждый год привлекают сотни тысяч туристов. И я могу по своему опыту также добавить, что да, действительно, Испания просто потрясающая для отдыха страна, и мне там очень-очень понравилось прошлым летом. Не менее популярны такие направления, как Италия, где немцы любят отдыхать в Тоскане, на Сицилии и в Лигурии. Здесь можно насладиться не только отдыхом на побережье, но и вкусной кухней, прогулками по историческим городам и деревням. Италия– это еще и место, где можно получить культурное наслаждение, исследуя древние руины, музеи и архитектуру. Греция с ее бескрайними островами также является частым выбором для отдыха. Острова, такие как Санторини, Крит и Родос, привлекают своей прекрасной погодой и возможностью расслабиться на пляже, а также посетить античные памятники и насладиться местной кухней. Отпуск немцев за границей часто включает и культурные поездки. Франция с ее знаменитым Парижем и винодельническими регионами, а также Австрия с прекрасной природой и культурным наследием также пользуется спросом среди путешественников. Германия и Франция обмениваются туристами круглый год, и многие немцы отправляются в Париж, чтобы насладиться французским искусством и гастрономией. Кроме того, растущей популярностью пользуются дальние страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд и Индия. Эти страны привлекают немцев экзотической культурой, природой и архитектурой. Япония с ее сочетанием традиций и современных технологий стала востребованной для тех, кто интересуется культурными и технологическими аспектами жизни.
Для немцев, предпочитающих более активный отдых, популярны такие направления, как австрийские Альпы или Альпы Франции, где можно заниматься горными видами спорта как в зимний, так и в летний период. Альпы являются центром зимнего туризма, где немцы любят кататься на лыжах, сноуборде и сноушу. Осенью или летом такие регионы также привлекают туристов, которые хотят наслаждаться пешими походами и природой. Самолеты играют ключевую роль в отпускных поездках немцев. Несмотря на развитую сеть железных дорог, авиаперелеты остаются основным средством транспортировки для путешествий за границу. Немцы часто выбирают дешевые авиакомпании, такие как Ryanair и EasyJet, для коротких поездок по Европе. Важным аспектом является то, что авиакомпании предлагают удобные рейсы с минимальными пересадками, что значительно экономит время путешественников. Путешествия на самолете также стали доступнее благодаря огромному количеству бюджетных авиакомпаний, что открыло новые горизонты для путешествий даже там, где раньше никто не мог себе позволить такие поездки. Для немцев важно не только куда, но и как они летят. Современные самолеты предлагают комфортные условия для путешественников, начиная от удобных кресел и окон, которые позволяют наслаждаться видами, заканчивая бесплатными развлечениями и Wi-Fi на борту. Немцы часто выбирают прямые рейсы, чтобы минимизировать время в пути, а также отдают предпочтение авиакомпаниям, которые предлагают лояльные программы для частых пассажиров. Особенностью отпусков в Германии является тот факт, что многие немцы предпочитают планировать свои отпуска заранее, чтобы избежать излишней спешки и стресса. Некоторые даже заранее бронируют места в отелях и ресторанах, чтобы гарантированно получить лучшее место. Это важно, потому что Германия известна своей организованностью, и даже отпуск здесь это своего рода тщательно продуманный план. Для большинства немцев отпуск это возможность расслабиться, забыть о повседневной жизни и посвятить время себе и своим близким. И хотя у каждого свои предпочтения в выборе направления, одно остается неизменным. Отпуск– это возможность отдохнуть, увидеть новые места и приобрести незабываемые впечатления. На этом у меня сегодня все. Мы с вами увидимся в новых роликах. Я вам всем желаю хорошего настроения. Если собираетесь в отпуск, то желаю прекрасно провести время. Надеюсь, мое видео вам было сегодня полезно и интересно. До новых встреч! Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал о жизни в Германии. Меня зовут Маша. Сегодня поговорим про праздники. Май– один из самых красивых месяцев в Германии. Все цветет, поют птички, и в мае очень много праздников. Сегодня расскажу вам, какие выходные и важную дату ждут нас в мае 2025 года. Если вы живете в Германии или просто интересуетесь этой страной, оставайтесь со мной. Итак, 1 мая, которое уже прошло, это официальный выходной по всей стране, отмечается День труда. Люди отдыхают, гуляют, устраивают пикники в парках, а накануне 30 апреля здесь отмечают магическую ночь ведьм, и в некоторых регионах устраивают костюмированные вечеринки и зажигают костры. Получается очень атмосферно.
12 мая празднуется День матери. Это неофициальный праздник, но очень любимый. В этот день мамам дарят цветы, открытки и приятные сюрпризы. Мне очень нравится, что в Германии его отмечают тепло и душевно, без пафоса, но с любовью, точно так же, как и в Соединенных Штатах Америки. 9 мая выходной в некоторых землях. Например, в Баварии отмечают День Вознесения Девы Марии. Так что, если вы живете в южной части Германии, поздравляю, у вас будет лишний день для отдыха. 29 мая Вознесение Христово. Это не только религиозный праздник, но и День мужчин. Мужчины собираются в компании друзей, идут на природу, иногда даже с тележкой и напитками. Выходной по всей Германии, и погода обычно очень радует. 19 мая– это понедельник после Троицы, еще один официальный выходной. Школы и офисы закрыты, у многих маленькие каникулы. Отличный повод выехать с семьей на природу или просто выспаться. В общем, май в Германии это не только о праздниках, но и про особую атмосферу. Зелень, тепло, улыбки людей на улицах. Если вы давно мечтали почувствовать немецкую весну, то май вас точно порадует. Напишите в комментариях, какой праздник вам ближе всего по духу. И если вам нравится такое видео, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше интересного о жизни в Германии. Мы с вами увидимся в следующем выпуске. Желаю всем приятных выходных и замечательной весны. Пока! Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на канал. Сегодня я расскажу вам, как в Германии отмечают 1 мая. Это один из самых интересных и живых праздников, и он совсем не похож на то, к чему мы привыкли в постсоветском пространстве. Здесь он наполнен музыкой, яркими красками, традициями и даже немного магией. Готовьтесь к настоящему путешествию по весенней Германии. 1 мая в Германии– это не просто день труда. Здесь в этот день сплетаются древние языческие традиции, современные протестные шествия, веселые гуляния и семейные пикники. Каждый уголок страны празднует по-своему, но объединяет всех одно. Этот день для людей, день для улицы и день для жизни. Начнем с того, что немцы очень уважают традиции. И одной из самых ярких традиций считается ночь перед 1 мая. Представьте себе последние часы апреля. В воздухе чувствуется весна. Деревья цветут. Люди собираются у костров, поют песни, танцуют, веселятся. Эта ночь называется по-разному, но суть в одном– прогнать зиму и встретить теплое время года. Некоторые даже переодеваются в колдовские костюмы, потому что считалось, что именно в эту ночь нечистая сила теряет свою власть. Но, конечно, сегодня это скорее веселый ритуал, чем суеверие. А на утро 1 мая многие отправляются на демонстрации. Тут не только отдых, но и активная гражданская позиция. Люди выходят на улицу, чтобы поддержать права работников, напомнить о важности справедливых условий труда. Плакаты, лозунги, громкие речи– все это часть праздника. Но главное, что все происходит в мирной, организованной форме. Особенно в больших городах. Там эти шествия превращаются в целое событие с музыкой, выступлениями, фудтраками и уличными артистами. Есть и другая сторона праздника– народное гуляние, особенно в маленьких городах. Там праздник напоминает ярмарку, аттракционы для детей, лавки с вкусной едой, пиво, сладости, танцы, веселье. В центре таких праздников часто ставят украшенный столб, символ весны и плодородия. Молодежь танцует вокруг него часто в традиционных костюмах,
а все остальные просто наслаждаются атмосферой. Еще одна красивая традиция — это украшение деревьев. Представьте, молодые люди ночью ставят под окнами любимым девушкам украшенные ветки. Это романтично и очень трогательно. Такая ветка говорит: «Ты мне нравишься». И если девушка отвечает взаимностью, она может пригласить его на прогулку или даже поставить ответную веточку у его дома. Семьи обычно используют этот день, чтобы выбраться на природу. Шашлыки, велосипеды, прогулки по лесу или вдоль реки. Многие заранее планируют маршрут, чтобы отправиться в поход или на пикник. Особенно популярный вид отдыха, когда группа друзей или коллег арендует тележку с едой и напитками и идет пешком по окрестностям, останавливаясь в живописных местах. Конечно, погода в мае может быть непредсказуемой, но это никого не пугает. Даже если идет дождь, люди все равно идут на улице с зонтиками, в курточках, но с отличным настроением, потому что для них этот день — символ свободы, природы, весны и начала чего-то нового. Особое внимание стоит уделить атмосфере. В воздухе витает аромат жареных сосисок и свежей выпечки. Повсюду слышен смех, дети играют в парках, взрослые обсуждают новости и звучит музыка. Часто в этот день на улицах можно увидеть уличных музыкантов и танцоров. Это настоящий праздник для всех чувств. Местные власти, кстати, активно поддерживают проведение таких мероприятий. Часто организуются концерты, фестивали и специальные программы для семей. Все делают все, чтобы праздник прошел весело и безопасно. Полиция дежурит, но без напряжения. Тут главное не контроль, а забота. Молодежь также празднует по-своему. Вечеринки, барбекю, встречи с друзьями — все это в ходу. Иногда ребята устраивают мини-фестивали на природе, приносят колонки, музыку, устраивают танцы под открытым небом. Главное быть вместе и делиться хорошим настроением. Еще один интересный момент. В некоторых регионах есть традиция танца в май. Это специальное мероприятие, часто в виде большого бала или сельской вечеринки, где танцуют все до самого утра. Там царит атмосфера веселья и, конечно же, весна. Люди заранее выбирают себе партнеров по маю. Это такая легкая форма ухаживания, которая может перерасти во что-то большее. А если вы спросите у пожилых людей, что для них означает 1 мая, то они расскажут о воспоминаниях из детства. Как ходили всей семьей на парады, как пахли цветы, как бабушка пекла пирог специально к этому дню. Для них это праздник с душой, связанный с домом и с теплой памятью. Нельзя не упомянуть о гастрономической стороне праздника. Праздничные столы здесь, конечно, не такие богатые, как на Рождество, но все равно очень вкусные. Часто подаются сезонные блюда, свежая выпечка, салаты, колбаски, свежие фрукты. Кто-то предпочитает готовить дома, а кто-то идет в любимое кафе или ресторан, где часто проходят тематические вечера. Завершая рассказ, хочется сказать, этот день в Германии не просто дата в календаре. Это день, когда люди радуются жизни, общаются, отдыхают и чувствуют, что весна действительно пришла. Здесь нет показухи, нет обязаловки. Все по-настоящему. Тепло, душевно и очень живо. Люди радуются жизни и празднуют ее каждый по-своему. Если вы когда-нибудь будете в Германии на 1 мая, обязательно выйдите на улицу и почувствуйте этот день. Посмотрите, как люди улыбаются, как дети бегают с шариками, как звучит музыка. Поверьте, вы это запомните надолго. Спасибо, что были со мной. Обязательно напишите в комментариях, как вы отмечаете 1 мая в своей стране. А если вам интересно больше узнать
о Германии, о ее традициях, не забудьте подписаться, поставить лайк и включить уведомления. До встречи в следующем видео. Geo. Brandneu. Gio Tortillas extra Hot Sauce Style. Heiß drauf? Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. И живя в Германии, я заметила, как сильно телевидение здесь отличается от русского. У немцев свои звезды, свои реалити-шоу и даже свои юмористические традиции. Сегодня я хочу поделиться с вами топ-10 самых популярных телешоу в Германии, которые постоянно обсуждаются и которые точно стоит посмотреть хотя бы один раз, чтобы понять, чем живет эта страна. Список телешоу я, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Не забывайте туда заглядывать. На 10-м месте CDF магазин «Рояль». «Рояль» журнал CDF. Это сатирическое шоу Яна Бёрмана, высмеивающее политику, общество и интернет. Смело и очень умно. На 9-м месте телешоу «Имя ведущего», где обсуждаются важные темы с политиками, актерами и экспертами, глубокие разговоры и культурный контекст. 8-е место – танцевальное шоу «Давайте танцевать», где звезды учатся танцевать с профессионалами. Красочные выступления и эмоции точно стоит посмотреть. 7-е место – телешоу «Я звезда, вытащите меня отсюда». Шоу, где знаменитости живут в джунглях, выполняют испытания и едят странные вещи. Очень весело и эксцентрично. На 6-м месте «Голос Германии». Участники поют вслепую, судьи слышат только голос. Побеждает сильнейший певец, а не тот, кто красивее. 5-е место. Супер талант. Немецкое шоу талантов от певцов до акробатов и магов. Жюри выбирает самого талантливого участника. На 4-м месте наличные за редкости. Люди приносят старинные вещи, эксперты их оценивают, и можно продать антиквариат. Познавательно и часто очень неожиданно. На 3-м месте «Кто станет миллионером?» Телевикторина, где участники отвечают на вопросы ради приза 1 миллиона евро. Немецкая версия всемирно известного шоу. 2-е место занимает телешоу «Следующая топ-модель Германии». Реалити-шоу «Хайди Клум» о молодых девушках, которые мечтают стать моделями. Конкурсы, фотосессии, драмы. И на 1-м месте телешоу «Место преступления». Культовый криминальный сериал. В каждой серии новое расследование в разных городах Германии. И представьте себе, идет этот сериал с 1970 года. Обожаем немцами всех возрастов. Немецкие телешоу – это не просто развлечение, а часть культурной жизни страны. Через них можно лучше понять менталитет немцев, их юмор, интересы и даже политическую позицию. Если вы изучаете немецкий язык или просто хотите почувствовать себя ближе к этой стране, такие передачи – это отличная возможность. Они помогут вам не только улучшить понимание речи, но и узнать, чем живет Германия сегодня. Попробуйте посмотреть хотя бы одну из этих программ, и, возможно, вы найдете свое любимое немецкое телешоу. Спасибо всем огромное за внимание. Мы с вами увидимся в следующий раз. Пока! Всем огромный привет, меня зовут Маша, добро пожаловать на мой канал. Вы когда-нибудь задумывались, друзья мои, почему люди вообще начали переезжать в Германию?
Германия всегда привлекала людей со всего мира. Кто-то искал здесь работу, кто-то безопасность, а кто-то просто мечтал о новой жизни. Со временем страна превратилась в одно из главных направлений для миграции. В разное время у людей были разные причины для переезда. Германия нуждалась в рабочих руках, и сюда приезжали люди, которые готовы трудиться. Те, кто сталкивался с нестабильностью на родине, находили здесь мирную жизнь. Многие стремились получить европейское образование и новые возможности. Люди приезжали к родственникам, которые уже обосновались здесь. Переезжали обычно строители, инженеры, врачи и другие специалисты и находили здесь стабильную работу. Семьи с детьми искали, конечно же, лучшего будущего для своих детей. Молодежь приезжала учиться и оставалась здесь жить. Пенсионеры переселялись поближе к детям и искали комфортные условия для старости. Сначала люди ехали в поисках работы, затем ради безопасности и стабильности, а позже Германия стала привлекать высококвалифицированных специалистов, студентов и даже предпринимателей. Сегодня эта страна остается одной из самых популярных для переезда. Здесь есть все: возможности, защита, образование и комфортная жизнь. А вы бы хотели переехать в Германию? Или, возможно, вы уже живете здесь? Делитесь в комментариях и подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать больше о жизни в этой стране. Всем привет, меня зовут Маша, я живу в Германии, на этом канале я рассказываю о жизни в этой замечательной стране, и в сегодняшнем видео я расскажу вам о фестивале Анна Кирмес. Это один из самых старейших народных фестивалей Германии, который ежегодно проходит в городе Дюрен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Однако, вопреки моему предположению, фестиваль обычно проводится летом, а не осенью, как думала я. Традиционно он начинается в последнюю субботу июля и длится 9 дней. Фестиваль посвящен Святой Анне, которая является покровительницей города. Анна Кирмес – это яркое семейное событие, где можно насладиться аттракционами, каруселями, ярмарками, вкусной едой и напитками. Одним из ключевых событий является грандиозный фейерверк, который привлекает множество гостей. Это мероприятие прекрасно отражает местные традиции, культуру и гостеприимство. Поэтому Анна Кирмес пользуется популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Если в этот период вы будете в Дюрене, обязательно стоит посетить, а потом мне напишите в комментариях под этим видео, как вам понравилось или нет. На этом я с вами прощаюсь, и до новых встреч, до новых выпусков. Пока-пока. Hello, friends. Did you know that Germany has a whole bunch of different superstitions? That's what we'll talk about today. Why do you think it's not customary to whistle at home in Germany? Or why birthday greetings are only given on the day of the holiday and never in advance? These seemingly small details actually hide a whole world of cultural subtleties that often go unnoticed. German superstitions are not just funny oddities, but rather peculiar unspoken rules that shape everyday life. Imagine you've just arrived in Germany and you want to be a polite and considerate person. You congratulate your colleague on his upcoming birthday in advance, thinking that you'll make him happy. But no. Instead of a smile, his face will most likely look slightly confused. It's all very simple for Germans. Congratulating someone in advance means bringing on misfortune. In their minds, it's like scaring away good luck. And such a trifle can leave a strange aftertaste even in the friendliest relationships. The same applies to everyday greetings. When entering a room, it is very important to greet everyone present, even if you are not seeing each other for the first time that day.
but whistling indoors is strictly prohibited. It is believed that whistling calls evil spirits or, in a more everyday version, whistles money out of the house. And the Germans are very careful about the symbolism of gifts. It would seem that what could be simpler than choosing a bouquet of flowers, but there are subtleties here too. White lilies or chrysanthemum are associated with funerals, so they are never given on holidays. But small talismans, for example, pig figurines, horseshoes, or four-leaf clovers, are considered real symbols of luck and are always appropriate. It is in these details that the special character of German culture is revealed. It is built on respect for traditions and the belief that words and actions can influence fate. For a visitor, all this may seem very strange, but over time you begin to understand that everyone has their own rules and regulations. There is a hidden desire to protect yourself and your loved ones from invisible dangers. So if you want to feel Germany not only through architecture and language, but also through everyday magic, be sure to pay attention to these hidden superstitions. They will tell you much more about the country than it seems. At first glance, one of the most amazing moments in Germany is a birthday. It is customary for us to congratulate a person in advance, to wish happiness and good luck for the coming year. But here it is considered a very bad omen. Germans are sure that if you congratulate early, it will bring trouble. And it does not matter how close you are, it is better to wait for the day itself. That is why in Germany it is impossible to hear happy birthday or see a pre-decorated room. The holiday begins exactly at midnight. And then you can safely wish all the best. It is also interesting how the Germans themselves celebrate birthdays. Children and adults love to surround themselves with symbols of good luck. Little marzipan pigs, figurines of ladyboxes and horseshoes and, of course, clovers. All these are classic symbols of good luck. They are believed in not as magic, but rather as a small reminder of something good. And this is such a sign of care here. Gifts also follow their own unspoken rules. For example, it is better not to give knives and scissors. It is believed that they will cut the friendship or relationship. The same goes for empty wallets. It is necessary to put at least a coin inside, so as not to give emptiness along with it. But a bottle of wine, sweets, or flowers are always an appropriate sign of attention. It is only important to remember the number of flowers. In a bouquet, the number of flowers should be odd, and you should avoid those very funeral shades. These small details make the atmosphere of a German holiday very special. A birthday is not just a date, but a whole ritual, where it is important not to disturb the delicate balance between respect and tradition. For those coming from another country, all this seems strange at first, but over time you begin to notice that these rules make relationships more harmonious, and life a little more predictable and secure. And in everyday life, Germans also have their fair share of little taboos and quirks that are best known in advance. Also, empty bottles should never be left on the table. For Germans, it's a symbol of poverty and lack. Such a sight is also considered simply impolite and downright rude. If a bottle is empty, it's removed immediately, as if throwing away bad energy along with it. Now about toasts. In Germany, you can't just raise your glass and say, well, here's to your health. There's one very important rule here. You have to look the person in the eye. If you don't meet their gaze, they say you'll have 7 years of unhappy love. This often becomes a fun challenge for guests, because you have to avoid spilling your drink, remember to make a toast, and at the same time honestly look your interlocutor in the eye.
An interesting point is related to good luck wishes. In Russian, we often say, good luck to you, but in Germany, all these words are replaced by a gesture. If a German has an important exam or interview, you won't hear the usual wish. Instead, he'll say, I'm keeping my thumbs up for you. This is something like the local version of shaking fists, but it sounds much warmer than just wishing good luck. A separate topic is the handshake. For Germans, it's not just a form of greeting, it's a whole ritual. They meet, shake hands, say goodbye, shake hands again. Even if you walk into a room where a group of colleagues are sitting and you've already greeted them in the morning, don't be lazy and go through the deadlines again. Refusal or forgetfulness can be perceived as a sign of disrespect. All these seemingly small details add up to the amazing mosaic of German culture. They teach attentiveness, respect, and remind others that even the most ordinary gestures and words can have hidden meaning. For someone encountering such traditions for the first time, it's like a game with invisible rules, but when you begin to feel them, a completely different Germany opens up, a country where politeness and superstition are intertwined into one harmonious system. And here's the most amazing thing. All these rules and superstitions in Germany are not just remnants of old beliefs. They are a way to maintain order, respect, and even bring a little magic. Whistling in the house, flowers on holidays, empty bottles, a look during a toast. It all seems a little strange until you begin to understand. Behind every little thing lies the desire to make life a little happier. For a newcomer, all these subtleties at first seem like a puzzle where you have to constantly guess the right move. But over time, you notice that these cans and cannots help you better understand the Germans themselves, their values, and how they build relationships with each other. Everything here is imbued with respect, for example, for traditions, attention to detail, and the belief that words and actions can change fate. You could say that German culture is a special mix of common sense and superstition. It reminds us that even in a rational world, we still look for signs and omens, symbols that give life depth and a special flavor. So if you want to really get to know Germany, then don't limit yourself to just castles and museums. Be sure to subscribe to my channel and take a closer look at how Germans congratulate each other and how they give gifts and how they raise glasses and even how they silently remove empty bottles from the table. It is in these little things that the real soul of the country is. That is why we will now talk about this in more detail, about symbols of good luck and how little talismans and rituals help Germans feel more confident in a world where everything is changing so quickly. Every culture has its own small symbols that are supposed to bring good luck. But in Germany, this topic is especially interesting. Germans love everything rational, clear, and practical. But at the same time, they sincerely believe in small objects that seem to attract good luck. And the most famous symbol of good luck is, of course, the pig. In German culture, it is associated with abundance and well-being. It is not without reason that the expression, to have a pig, still exists, which means a person is lucky. For New Year's, you can find dozens of pig figurines in stores made of chocolate, marzipan, wood, or even stuffed animals. They are given to friends and relatives, and it is a symbol of a successful and prosperous coming year. Horseshoes are no less popular. They are hung above the door, with the ends up, so that the luck does not leak out. If a horseshoe is positioned correctly, then, according to German belief, it seems to collect happiness and keep it in the house. Horseshoes are sometimes given as gifts for weddings or for a housewarming party as a symbol of family protection and a strong hearth.
A four-leaf clover is another classic amulet. It's very difficult to find in nature, which is why it's considered a rare gift of fate. By giving such a clover, a person wishes the other person special luck, not every day, but exceptional, coming at the right moment. There are also more charming symbols, such as the ladybug. Germans consider it a messenger from heaven, bringing happiness and protecting from misfortune. Small figurines, pictures, or even keychains with the image of a ladybug are often given to children or loved ones as a talisman against misfortune. Interestingly, Germans perceive all these symbols not as magic, but rather as a sign of friendship. If you were given a pig or a clover, it means the person wanted to give you warmth, support, and faith in the best. And even if someone doesn't believe in omens, such small souvenirs still bring a smile. It is in these talismans that the special balance of the German soul is reflected, somewhere between rationality and belief in miracles. They remind us that happiness is not only work and order, but also the ability to see magic in such small things. And New Year in Germany is not just a noisy holiday with fireworks. This is the time when old beliefs and symbols come to life. And almost every family here in Germany follows some special rituals. Germans, of course, believe that how you celebrate the New Year is how you will spend it. Therefore, on the night of December 31st to January 1st, they try to surround themselves with fun, good company, and special symbols of good luck. But still, the main holiday of the year in Germany is still Christmas, and New Year is a less important holiday, but nevertheless it is customary to spend it with family and loved ones. One of the main New Year's customs is associated with that, very marzipan pig. It is given to friends, children, and colleagues, wishing prosperity and well-being. And also small ladybugs, horseshoes, smoking figurines, and even miniature ones often appear on the table fireplaces as symbols of happiness. But there are also more unusual traditions. For example, fortune telling with tin. On New Year's Eve, small pieces of tin or wax are melted, poured into cold water, and the resulting shape is observed. If it resembles a ship, then a journey awaits the person. If it is a heart, then it is love. If it is a circle, then it is harmony. In recent years, this tradition has been replaced by safe wax kits, but the essence remains the same: to look into the future and find a clue. There are strict prohibitions. For example, you cannot take out the trash on New Year's Eve. This is believed to bring good luck. And another prohibition: you cannot quarrel. Germans are convinced that arguing on New Year's Eve is like inviting conflict for your whole life or for the whole year. Another unusual tradition is connected with food. Lentils or peas are always served on the New Year's table. These small round grains symbolize wealth and money in Germany, as if promising that the new year will definitely bring good luck. Prosperity. But it's not customary to serve poultry, such as chicken or goose, on the table. It's believed that the good fortune will fly away. All these signs and rituals make the New Year's atmosphere in Germany special. There's no sense of simple merriment for the sake of merriment. Every gesture and every symbol carries hope for the future. And for Germans, this is an opportunity to celebrate the New Year not only with fireworks, but also with the belief that good luck will be with them. And perhaps this is where the amazing combination of rationality and magic in German culture comes into play. Even in such a pragmatic country where order and rules are valued, people still leave room for magic and superstition, especially during holidays. It seems like home is the safest place, but it's where the strongest and most persistent superstitions reside.
In German culture, the kitchen, table, and other household items are imbued with special meaning, and breaking these rules can be perceived as bad luck. Let's start with bread. Germans treat it with great respect. Here, bread is more than just food, is a symbol of prosperity, life, and home warmth. Therefore, putting bread on the table upside down is considered a bad omen. They say that this can bring misfortune to the family or even cause quarrels. Bread should always lie with the crust up. As if a reminder, well-being must be kept very carefully. There is another interesting prohibition. It is not customary to give watches. In Germany, it is believed that such a gift is a countdown to separation. If someone still decides to give a watch, the recipient usually buys it with a coin to remove bad energy from the gift. The house also keeps its secret rules. For example, you can't put shoes on the table. For us, this is just a violation of hygiene, but for Germans it is a symbol of great misfortune, from a quarrel in the family to real losses. The same applies to umbrellas. If an umbrella opens indoors, it means you are bringing bad luck on yourself. Can you imagine? Well, Germans are also attentive to signs in the house. A fallen picture or a clock that suddenly stopped are perceived as an alarm signal. Even if a person does not, if you believe in omens too much, these little things usually cause anxiety and make you think. But there are also good signs. If a cat comes into the house on its own, it's a sign of kudachi. If a piece of bread falls on the table, it means the house is full of abundance. These little superstitions are intertwined with traditions and create a special atmosphere of respect for the home, as a sacred space. Curiously, many young Germans might laugh at these beliefs. Deep down, they still try not to violate them. After all, even in the modern world, where everything can be explained by logic, somewhere in the subconscious lurks the thought, what if this is true after all? When we think of Germany, we immediately imagine strict streets, precise train schedules, order, and rationality. But the deeper you delve into German culture, the clearer it becomes that a whole world of symbols, omens, and superstitions hides behind the superficial logic. A whistle in the house, a glance during a toast, bread that shouldn't be turned over, or a little marzipan pig at New Year's. These are all parts of one large cultural code. For Germans, they're not so much about magic as they are about respect for life, home, and the people around us. Incidentally, I knew several of these superstitions even before coming to Germany. These rules create an invisible network that connects generations and reminds us, we are not alone. There's always something more behind our words and actions. You could say that superstitions in Germany are a bridge between the past and the present. They preserve old fears and hopes that are passed down from grandparents to grandchildren and simultaneously provide comfort and confidence in the modern world. After all, even someone who doesn't believe in omens will still smile upon receiving a ladybug figurine or a four-leafed cleator as a gift. And perhaps this is where the true magic of German culture manifests itself. In a country that values order, hard work, and precision, there's always room for small miracles, signs, and symbols. They remind you that happiness isn't just about planning and effort, but also about believing that invisible protection exists somewhere nearby. So, if you want to understand Germany more deeply, don't limit yourself to its laws and traditions. Be sure to pay attention to the signs and notice how Germans celebrate holidays, what gifts they give, what little things they try to do, and what they try to avoid. It's in these details that true Germany lies. And perhaps, one day,
Noticing a horseshoe above a door or hearing a cautious simpleton with the obligatory gaze, you'll smile and feel, yes, now I understand Germany much, much better. Have a wonderful day, and only positive signs of fate. Until next time. Bye bye, quote.